વિદ્યાર્થી મિત્રો, લક્ષ સ્કૂલ ઓફ સાયન્સ બામણમાં ઓનમાં ફરી એકવાર આપણું સ્વાગત છે. આજે આપણે થોડીક સ્કૂલની યાદ કરીશું. ઘણા દિવસ થઈ ગયા સ્કૂલ જોઈને. આપણો ઓનલાઈન અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે. થોડીક સ્કૂલની માટીની સુગંધને અહીં આપણે જોઈશું તો મજા આવી જાય. તો ચાલો સ્કૂલની ઝલક જોઈએ. આપણું સ્કૂલનું આ સિમ્બોલ, આપણી આ સ્કૂલનું બાહ્ય દેખાવ કેટલો સુંદર છે. જો ભારત માતા સાથે આ આપણું એન્ટરન્સ. અહીંથી તમે અંદર સ્કૂલમાં વારંવાર જાઓ છો અને યાદ આવતી હશે બધી. કેટલું સુંદર અહીં લાગી રહ્યું છે. આ આપણે હોલમાં બેસીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ભેગા થયા છે, મિટિંગો યાદ આવે છે કશું? હાલના શબ્દો નિલેશભાઈ ને આપણા વાતો બધી તો બધું મિસ કરી રહ્યા છે. તો થોડુંક આજે આપણે એને દિલથી યાદ કરી લઈએ એવી ઈચ્છા થઈ. જાત જાતની એક્ટિવિટીઓ આપણે કરીએ છીએ. આ બધું ખૂબ જ યાદ આવતું હશે. પ્રવાસો હવે તો આ વર્ષે ભૂલી જવાનું છે. આ બધું રમતો સ્કૂલને આ રીતે આપણે યાદ કરીએ અને પછી ભણીએ તો મજા આવશે. Welcome back students. So today we are going to talk about the very nice thing in our 10th lessons. Okay. So today our topic is to go with the reactions of halogen. Okay dear students. So now what do you mean by halogen? Okay. So halogen alkanes means Rx or ARX. Rx means where we have alkane group. AR means where we have arene groups. So when alkane group and arene groups are going to react with the another thing, then we are going to say that these are the reactions of the haloalkane and haloarene especially. So which are the reactions of haloalkane? So haloalkanes, its reactions are very famous with the name of nucleophilic reaction. So first we are going to study about the nucleophilic reaction. Nucleophilic, its symbol is like this and its reaction. So dear students, first question to you. What do you mean by nucleophilic? So nucleophilic are such substance which nucleus, okay, which are going to attach with the, which are deserving, which are gaining, which are asking for the nucleus. That's why it is known as nucleophilic. Philic means attracted towards nucleus, and that's why these are known as nucleophilic. So dear students, how nucleophiles are developed, or which are the nucleophiles? That first we will talk. Then after we will go with the reaction. Dear students, we will suppose ROH is there. When it is broken out, so as oxygen is highly electronegative than the R, when it will broken up, then this oxygen will take one electron extra from here, and that will give you the main structure of OH, and this will become minus. Okay. Now this is asking for the electron and this is asking for the nucleus, and that's why this is known as electrophiles while this is known as nucleophiles. Now this is going to react. Okay. Then its reactions will be known as nucleophilic reaction. So which substance will be nucleophile? That first we have to talk about. So here if I will remove this and already keep this, then OH is behave as a nucleophiles. Okay. Now who can donate this OH? So this OH can be donated by one NaOH, KOH as well HOH. HOH is nothing but the H2O. So H2O also is able to donate the
OH. So these group are known as OH. Okay, and when this is going to replace in nucleophilic reaction by OH, then the product will be attached is nothing but the ROH, and this ROH is nothing but the alcohol. So by means of such nucleophilic reaction we can make alcohol. So this is our first point to be noted, that we can do this. Chalo, instead of OH, suppose here RX is taken and RCl is taken, and I am using NaI. So here Cl will be replaced by I, and that will be another kind of, and that we have studied. This is nothing but the halogen exchange method, and by halogen exchange method we can make the troops. So this is also very interesting thing about that. Okay, so now like this we have lots of things, and these things are given you in table. Okay, so take your book, find out the table where the nucleus are given, okay, which are nucleophile. So dear students, in nucleophile reaction we will have RX, and RX is going to react with the nucleophile, and the product will be RNU will inside and X will go outside, and this reaction is very famous with the name of nucleus. Now we are going to talk about this reaction in another different manner. So now what is the different manner we are going to talk about this reaction? So first of all, see, first look at this. I am going to take A, Nu plus R dash X, and B, R dash X plus Nu, where Nu is nucleophile. Okay, now here you have to tell me according to lesson number 1, lesson number 4, where we have discussed about the theory of collision. According to that theory, which one is going to make you sure that will be give you reaction? So sir, this will be the important. This will give you reaction and this will not, because here the direction is correct and in this case direction is not correct. So now my question to you, whether these all things are going with every kind of reaction, or some reactions don't bother about the direction. So due to that reason, we have to divide these reactions into two manners. You got my point? કે અહીંયા આપણે જોયું કે આ ડાયરેક્શનમાં આ બાજુના ડાયરેક્શનથી આવે છે, આ રાઈટના ડાયરેક્શનથી આવે છે. યોર આર્ગ્યુમેન્ટ છે કે આ એકદમ ઇઝીલી રિએક્શન આપી દેશે, પણ આ રિએક્શન નહીં આપશે. શું બધા જ રિએક્શનમાં આવું થશે કે ડાયરેક્શન ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે? ઓકે, કે કોઈ રિએક્શનમાં એવા પણ હોય કે સપોઝ કે હું પ્લેનર ડાયરેક્શન બતાવું છું કે સપોઝ વી હેવ CH3Cl. ઓકે, હવે આ CH3Cl ને હું કેવી રીતે ડ્રો કરું છું જરાક જોજો. Now this is darkened portion. Okay, this is H. Okay, this is Cl and this is H. So this is our CH3Cl. You know, these H and Cl are taken on the symmetry of plane. આ જે આપણી બોર્ડ છે એ બોર્ડની પ્લેનર સિમેટ્રી છે, એ સિમેટ્રીમાં H અને Cl છે. Dear students, જે આપણો ડાર્ક પોર્શન છે એ બહાર આવતો દેખાય છે અને ક્રોસ પોર્શન છે એ અંદર જતો દેખાય છે. ઓકે, એટલે આ બહાર છે અને આ અંદર છે. that we will think. ઓકે, હવે કોઈ સબસ્ટન્સ ન્યુક્લિયસ એટલે ન્યુક્લિયોફાઇલ એ અહીંયાથી અટેક કરે છે કે કોઈ અહીંયાથી અટેક કરે છે તો એને પ્રોબ્લેમ નથી, બીકોઝ એને Cl નડવાનું નથી. તો આવા રિએક્શન કોઈ ડાયરેક્શન વાળા હોતા નથી, જ્યારે કેટલાક રિએક્શન ડાયરેક્શન વાળા હોય છે. So here reactions will be divided into two categories. Which two categories? Now this is the question. So these reactions actually are substitution reaction. Why? Nucleophile is going to substitute the halogen.
and that's why these reactions are known as nucleophile substitution reaction. These reactions are known as nucleophilic substitution reaction. Okay, and in short, we are going to talk about substituted by nucleus, and that's why SN reaction. So these reactions are known as SN reaction. Okay, so this is the interesting talk about our this new category. Okay, we have here two kinds of reaction. One reaction, I don't know, is depending on direction. Other reaction, I don't know, not depending on direction. Okay, these are two reactions. So first of all, we are going to talk about the SN reaction, only SN reaction. Okay, so substituted by nucleus, SN reaction. Okay, in first category we are going to do this. CH3Cl is there, and we are going to attach OH minus. Okay, and this will give you CH3OH plus Cl minus. So this is substitution done by nucleophile. So this is very simple. Okay, so I hope that you understand these reactions. Okay, now another reactions I am going to talk about is also a very interesting reaction, and that reaction will be CCl, CH3, CH3 and CH3. And here also I am taking, suppose we are taking OH minus only. અહીંયા પણ આપણે OH minus જ લઈએ છીએ. Okay, now in this case also we are getting CH3, 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 OH and Cl minus. So in your mind now question should be there, sir આમાં શું ફરક પડ્યો, આમાં પણ આ થયું, આમાં પણ આ થયું, બેવમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. Okay, no dear students, here it is very important talk. What is important talk? See, actually this reaction, if we will see the mechanism, it will give you intermediate product. एक intermediate product મળશે, and this is going to complete into one step only. એક step ચાલુ થયો અને step બાદ પતી જશે. Now this is not forming intermediate product. Okay, intermediate unstationary, આ જે છે એક intermediate unstationary product develop કરે છે અને એ પછી બદલાઈ જાય છે. આ હવે કોઈ ડેવલપ કરતું નથી. That's why it will go in two steps. Okay, so this is going to occur in one step and this is going to occur in two steps. So when you will write rate for this and rate for this. So here I am writing rate for this. The rate for this is equals to K CH3Cl and OH both will be decided because એક જ reaction છે. આની અંદર આ જે થશે, this will go in two step, one step and two step. Now you know about કે rate of this also be important and rate of this also be important, but both cannot be taken together. That was the our lesson number 4. There we talk about the order of reaction. What was the order of reaction? The order of reaction, that in we have there two types of reaction. One was primary reaction and another was complex reaction. In primary reaction, the rate of reactions is depending on the everything, that given equation. But in secondary reaction or the complex reaction has several steps. And which one is the slowest step, that will determine the rate of reaction. Okay, so either one, rate of this and rate of this, which one is smallest? Okay, so here I find that this is the rate and this is the smallest one. One number નો જે છે smallest one છે અને એનો rate depend only on the Rx, not on OH. ચલો, તો અહીંયા આનો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન જોઈશું. તો આનો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન here 1 power,
here 1 power, so total order of reaction 2. Now no order of reaction જોઈશું તો only 1 છે, so 1. So this is actually first order reaction and this is actually second order reaction. So now I will change the technique. I will write here SN2 reaction. That means this is SN2 reaction and this will be SN1 reaction. Now why this is known as SN2 reaction? This is known as SN2 reaction because this reaction is going to occur in one step, but both the reactant, that is the substrate, okay, and nucleophile, both are going to take part in these reactions, and that's why this is second order reaction, so it is known as SN2 reaction. Here only substrate is going to take part, the nucleophile is not going to take part, and that's why this is known as first order reaction, and in short we will take this as a SN1 reaction. So dear students, I hope that you understand the SN1 and SN2. Okay, I am not starting this directly written in book that SN1 reaction, SN2 reaction, chalo dodo. Not. No. First understand where from this substitution come. Substitution is done by nucleophile. That's why this is nucleophilic substitution reaction. Okay, and substituted by nucleus, SN, short form is there. This is of the second order, which is going to done by one step. Now I will say write down notes on the SN1 reaction. My dear students, no one will going to confuse. फटाफट you will write. પોતાની જાતે જ લખાઈ જશે હવે. ચલો બોલો SN1 ના સ્ટેપ કયા કયા હશે? So પહેલો તમે લખશો કે SN1 reaction is nothing but it is a substitution reaction done by nucleophile. Okay, it is as it is of second order reaction, that's why it is known as SN2 reaction. As it is of second order reaction, that's why it is known as SN2 reaction. Okay, in this case, both rate will be determined by both substrate and reactant both. Okay, that means the nucleophile both, and that's why this is known as second order reaction. That is the third step. Now fourth step will be what? This reaction is going to happen in how many steps? One step only. Okay, where intermediate product is obtained. So now I will show you the intermediate product. Okay, so let's do that intermediate product. So first of all, we are going to talk about SN2 reaction. Okay, so what I should write here, substitution reaction માટે મારે શું લખવું જોઈએ? પહેલું તો first point is substituted by nucleophile. Okay, so this first point you have to remember, substituted by nucleophile. Second order reaction. Third point, both subtrace and nucleophile taking part. That's why it is known as second order reaction and its symbol is SN2. Fourth one is occurring a step. Fifth one is intermediate form. Okay, चलो तो intermediate के રીતે form થાય છે, that I am going to show you. Okay, sixth one જે બી important છે, it is directive. આ કેવું છે? Directive છે. Direction is necessary. આની અંદર, so that's why this is directive. So see dear students, કે જે આપણે ભણીએ છે, જે સમજીએ છે એને ખાલી તમારે નોટ્સ બનાવવાની છે. એટલે SN1 તૈયાર થઈ ગયું. એ જ રીતે SN2 ની નોટ્સ બનાવો, તૈયાર થઈ ગયું. કોઈ જાતનું બધું ગોખવાનું હોતું નથી. By means of your understanding and previous knowledge, you can do this.
ઓકે, તો ચલો 7 પોઈન્ટ રિએક્શન લખીશું. રિએક્શનમાં ડાયરેક્ટિવ છે એટલે OH માઈનસ અહીંયા લઉં છું. અહીંયા આપણે લઈ લઈએ CH HCl H. ફર્સ્ટ સ્ટેપ કેવો થાય છે? તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં OH અહીંયા એડ થઈ જાય છે. આ H તો છે જ, આ H પણ છે, આ H પણ છે અને આ Cl પણ છે. બધા આ એક ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેપ છે. આ કયો સ્ટેપ છે? ઇન્ટરમીડિયેટ સ્ટેપ છે. બટ હિયર you can see that minus charge here also and minus charge here also. Afterwards this is loose packed and removed. એટલે આપણને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ મળશે OH CH H H plus Cl minus, and that's why this mechanism is completed. Now this is very short life. For a while, for a second, for a microsecond આ ડેવલપ થાય છે ઇન્ટરમીડિયેટ. Here you can check out કે જ્યારે ઇન્ટરમીડિયેટ ચેક થાય છે ત્યારે અહીંયા કાર્બનનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન છે sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન. For a while the hybridization is converted to sp2 hybridization. એનું sp3 માંથી sp2 hybridization માં તૈયાર થશે. So these reactions you will write. Okay, now see what is the product is obtained. તો અહીંયા Cl રાઈટ સાઈડ છે અને અહીંયા OH લેફ્ટ સાઈડ છે. તો ઓલવેઝ જ્યારે પ્રોડક્ટ બને છે ત્યારે એ ઓલવેઝ ઇન્વર્ઝન ફોર્મમાં હશે. કયા ફોર્મમાં હશે? ઇન્વર્ઝન ફોર્મમાં હશે. So these 8 steps with the reaction you can write, and our SN2 reaction is completed. So now if it is asked in examination, explain SN2 reaction, then you are able to write this thing very easily. How? So SN2 reaction is nothing but the substituted by nucleophile. It is of second order reaction, and that's why it is denoted as a SN2 reaction. Both substrate and nucleophile is going to taking part in the reaction, and that's why if you want to write the rate of એક ઉદાહરણ લખી શકો આ કે substrate and nucleophile both are going to take part, and બંનેનો 1 power છે, that you can add, and this is there. Okay, પછી ઇન્ટરમીડિયેટ અકર એક જ સ્ટેપમાં થાય છે. ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોગ્રેસ થાય છે. ઓકે, ડાયરેક્ટિવ છે, ડાયરેક્શન વગર ચાલશે નહીં, અને ડાયરેક્શન સાથે તમે આ સ્ટેપ બતાવી શકો છો, અને છેલ્લે જે પ્રોડક્ટ મળે છે એનું ઇન્વર્ઝન થાય છે. સો this is our SN1 reaction. I hope that you understand the SN1 reaction very nicely. You are able to now write this very simply. Now important part of this reaction is this. Okay, just we have talked about the inversion. Now what do you mean by inversion configuration? So inversion configuration is nothing but the mirror images of one another. C H H H, suppose Cl, this is the CH3Cl, another Cl H H H. So here Cl is right side, R configuration we can say. Here Cl is left side, we can say left configuration. Just I am talking કે ભાઈ ડેક્સ્ટ્રો રોટેટરી, લીવો રોટેટરી એવું નથી, મેં ખાલી તમને સમજાવું છું હમણાં, પછી જોઈશું. So here R is Cl is left side, right side, and here Cl is left side. Now my question to you, whether this will impact right side હોય કે left side હોય કે ચાલી જાય. Just we have seen, અગર right side હોય તો attack left side પરથી કરવું પડશે, અને left side પર હોય તો attack right side પરથી કરવું પડશે. That means some reactions are not so easy. That's why these two behave not similar thing, different thing. Remember, because we are going to attack here by left side and here by right side, and that's why these are the different. And that's why it is found that rabbit ને કેરોટ બહુ ભાવે. હવે આપણા પાસે આલ્ફા કેરોટીન છે અને બીટા કેરોટીન છે. તો આલ્ફા કેરોટીન અને બીટા કેરોટીન એ બંને શામાંથી મળે? કેરોટમાંથી મળે છે. હવે રેબિટને તમે એ કેરોટ ખવડાવો
અને પછી એની યુરેનમાં કેરોટીન કેટલું આવ્યું એ ચેક કરો. You will find only beta carotene because rabbit is not able to digest beta carotene, and that's why now we have glucose C, glucose D. Why their name are there? D glucose, R glucose. Why the name are there? You understand? So that's why this is going to impact, and this inversion configuration here, the most important part of the SN2 reaction. So I hope that you understand very nicely why we have to give importance to SN2 reaction due to that configuration. This configuration you have to take out. So these are both are mirror image, and mirror image are known as inversion configuration. So this is talk of point. And another talk of point is also very interesting to listen. ચલો સાંભળજો બરાબર. અહીંયા આપણે OH માઇનસ ને એટેક કરાવી રહ્યા છે. ઓકે, આ એટેક માટેનો સિમ્બોલ છે, રિએક્શન નથી. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ એટેક ઓન ધીસ. It is going to attack on these. It is going to attack on this. Now immediately we will find the difference between these all. હવે મેં S નહીં લખું, તમે સમજી જાઓ. And it is also going to go to attack on this. Okay, dear students, these you know as methyl. This is known as primary. This is known as secondary. અહીંયા 1 જ કાર્બન છે એટેચ થયેલો, સેકન્ડરી પ્રાઇમરી, 2 કાર્બન છે સેકન્ડરી, અને 3 કાર્બન છે ટર્સરી. સો મિથાઇલ પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્સરી. ચલો હવે મારો ક્વેશ્ચન છે તમને કે આ ત્રણ પર OH એટેક કરે છે, તો વોટ યુ થિંક કે ત્રણે એક સરખું બિહેવિયર કરશે કે જુદું જુદું બિહેવિયર કરશે? Here I will use hydrane. What do you mean by hydrane? And that you understand, then it will give you more idea about this. What is hydrane? That you have to understand. Okay, so I hope that you got idea. ખબર પડી ગઈ? Intelligent, smart people. OH કોઈ રોકવા વાળું નથી. No hydrane is there. Go straight way. Okay. Here, this carbon is slightly reduce its speed. Here 2 carbon. Here 3 carbon. So, if we will go in with this, then we can say that for SN2 reaction, methyl group is the highest reactive. Second reactive is primary. Third reactive is secondary, and least reactive is tertiary. So this is the phenomenon of hydrane, and due to that reason we have in SN1 reaction this thing. So I hope that you understand all thing about the SN2 reaction. So what was SN2 reaction? Remind it. So SN2 reaction is substituted by nucleophile. As in this reaction, both substrate and nucleophile is going to take part to determine the rate of reaction. It is of the second order reaction. As it is second order reaction, its name is SN2 reaction. Rate is equals to K substrate 1 power, nucleophile 1 power. Both are going to take part into this is going to occur in one step. The intermediate product is obtained. Okay, and it is for the short life. Okay, and here the sp3 configuration or hybridization of carbon is going to change for a while sp2 configuration, and write the reaction. After writing reaction, what is your task? So now put the equation, and putting equation so that it is directive.
So in certain direction it will occur. So as it is directive, we will have always the product obtained will be inversion of that. And that inversion configuration is very important. That also we have discussed. So after that inversion, you will go with the another equation and then start to explain this. Okay, it is very easy with vinyl group, primary, secondary and tertiary. Explain this. So entire SN1 is in your pocket now. Okay, so this is 4 mark or 3 marks question asked in several time in examination. So I have completed this SN1. Now half of the another thing you have to learn by yourself, and that reaction I am going to take is SN1. So how many of you are able to write now about SN1 reaction? SN1 reaction વિશે આમાં તમારામાંથી કેટલા જણ લખવા તૈયાર હશે સ્ટાર્ટિંગ ના પોર્શન? Okay, so I have that many of you are able to write now SN1 reaction. It is slightly opposite to SN2 reaction. તો બધાય પહેલો શું આવશે? Substituted by nucleophile. As only substrate is going to take part into the rate determination, it is first order reaction. And as it is first order reaction, it is known as SN1 reaction. Okay, so that is your, it is not directive. Nucleophile can attack from elsewhere, anywhere થી એ nucleophile attack કરી શકે છે. ઓકે, એટલે ન્યુક્લિયોફાઇલ ને કોઈ દિશાની જરૂર પડતી નથી. સો ધેટ્સ વાય નાઉ ધીસ ઇઝ હેપનિંગ ઇન 2 સ્ટેપ. ઓકે, ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં એક ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ બનશે, એ ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ પાછી રિએક્ટ થશે અને સેકન્ડ સ્ટેપમાં આપણને પ્રોડક્ટ મળશે. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઇન 2 સ્ટેપ. જે સ્લો સ્ટેપ છે એમાં ધેટ સ્ટેપ ઇઝ રેટ determination step. Okay, so that you will write. Now here no direction is needed. Direction નથી એટલે હાઇડ્રેટની ઇફેક્ટ negligible થઈ જશે. એટલે આની અંદર ટર્સરી જે છે એ ઇઝીલી એને એક્સેપ્ટ કરશે. તો એનો ઓર્ડર ઉલટો થઈ જશે. ટર્સરી, સેકન્ડરી, પ્રાઇમરી એન્ડ લાસ્ટમાં મિથાઇલ. So this is the simple talk. Now you can write SN1 reaction. હવે ખાલી એક જ સ્ટેપ એની અંદર તમારા પાસે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને તે છે ટુ રાઇટ ધ રિએક્શન. સો કોનું રિએક્શન લખવું જોઈએ? પહેલામાં આપણે કોનું લખ્યું જે એકદમ ફાસ્ટ થતું હતું? કયું? પ્રાઇમરી વાળું હતું. હવે આમાં કયું રિએક્શન લખશો? ટર્સરીનું. બુક ખોલો, જો ટર્સરી રિએક્શન આપેલો છે. યુ કેન ડુ ધીસ થિંગ વેરી ઇઝીલી. સો રિએક્શન ઇઝ ધીસ: કાર્બન CH3. તો આખું લખવાના બદલે કાર્બન ને અહીંયા હું CH3 3 ટાઈમ્સ લખી દઉં તો ચાલશે ને? હરકું જ થયું. અને અહીંયા છે Cl અને એના ઉપર OH એટેક કરી રહ્યો છે અને આ OH એટેક કરશે એટલે હવે આપણા પાસે પ્રોડક્ટ હશે CH3 COH અને Cl બહાર થઈ ગયો હશે. So this will be our reaction. Okay, so this is very simple. Now here how the reaction is occurring, that I am going to teach you. C છે, અહીંયા CH3 લખી દઈએ, અહીંયા CH3 લખી દઈએ, અહીંયા CH3 લખી દઈએ અને અહીંયા Cl લખીએ. OH attach થાય છે. ઓકે, બટ આ OH attach થાય પહેલા એક સ્ટેપ પોતાની જાતે બનશે. ઓકે, so this step number 1 reversible step છે. સ્ટેપ 1 છે. આ Cl પોતાની જાતે દૂર થઈ જશે અને we will obtain carbocation. કાર્બોએનાયન કે કેટાયન? કરેક્ટ, કેટાયન પ્લસ અને આ Cl દૂર થઈ ગયો છે. સો આ પહેલો સ્ટેપ છે. પહેલા સ્ટેપમાં we will have કાર્બોકેટાયન. હવે આ પ્લસ એ OH ના નેગેટિવ સાથે એટ્રેક્ટ થશે. સમજ પડી તમને? હવે કેમ આના ઉપર ડાયરેક્શનની જરૂર નથી? તો આના અંદર ઉપર ડાયરેક્શનની જરૂર નથી કારણ કે આપણા પાસે પોઝિટિવ આયન ડેવલપ થયો છે અને આ પોઝિટિવ આયન OH માઈનસ ને ગમે ત્યાંથી શોધી નાખશે. This is step 2. And here
we will have product. Simple thing. So this is very simple to understand this reaction. So step 1 and step 2. આ બે સ્ટેપમાં થાય છે. Okay, and that's why it is very important to understand. So here either one, આ બેમાંથી કોઈ પણ એક સ્ટેપ સ્લો હશે. Generally the OH વાળો સ્ટેપ 2 છે એ સ્લોએસ્ટ સ્ટેપ હોય છે. એટલે રેટ ડિટરમાઇન કોના ઉપર છે? કાં તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ હોય તો ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં તો ખાલી એક જ જણ વાપરે. ઓકે, તો હિયર અકોર્ડિંગ ટુ માય ગર્લ્સ કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ધ સ્લોએસ્ટ સ્ટેપ. આ રેટ ડિટરમાઇન કરશે. આ બનતા આયન બનતા બહુ વાર લાગતો હશે, પછી આયન બન્યા પછી તરત જ રિએક્શન થઈ જતું હશે. તો ધીસ ઇઝ ઓનલી વન element is taking part, that's why this is known as first order and it is known as SN1 reaction. So this is very simply we can understood now. આની અંદર કોઈ હાઇડ્રોજન નડતું નથી. ઉપરથી આ પોઝિટિવ આયન હશે એ આ ત્રણના લીધે વધારે સ્ટ્રોંગ થતો જશે. આ પોઝિટિવ આયન આ ત્રણ એને ખેંચશે એટલે વધારે સ્ટ્રોંગ થતો જશે. કાર્બન નીકળી ગયો, હાઇડ્રોજન આવી ગયું, સ્ટ્રેન્થ ઘટી ગઈ પોઝિટિવ આયનની એટલે થોડો ઓછો એટ્રેક્ટ થશે. કાર્બન નીકળી ગયો, હાઇડ્રોજન આવી ગયું તો હજુ સ્ટ્રેન્થ ઓછી થઈ ગઈ. કાર્બન નીકળી ગયો, હાઇડ્રોજન આવી ગયું, સ્ટ્રેન્થ ઓછી થઈ ગઈ. સો એટ્રેક્શન ઓછું થઈ જાય. એટ્રેક્શન ઓછું થઈ ગયું એટલે રિએક્શન સ્લો. સો એની અંદર SN રિએક્શન આપણે ઉલટું લખવું પડશે કે ટર્સરી ઇઝ વેરી એક્ટિવ, સેકન્ડરી, પ્રાઇમરી and લાસ્ટમાં મિથાઇલ ગ્રુપ. So I hope that you understand this. Okay, so with this SN1 and SN2 reaction we are putting end of this video and hope that you are able to write this both reaction very easily and will take 3 marks. Okay, so now read book, prepare your notes, be happy.